Good evening and welcome to tonight's edition of Tribune Talks. I am Dhaka Tribune editor Zafar Sobhan, and tonight we're going to be talking about what is called spillover, what the implications for spillover are for Bangladesh and the world. I'm joined this evening by Dr. Nusrat Homaira, Senior Lecturer at the University of New South Wales in Sydney, Australia. Dr. Najmul Haider, postdoctoral researcher at the Royal Veterinary College at the University of London. And we welcome back to the show Dr. Rumi Ahmed Khan, to whom we owe thanks for having conceived of and put together this panel in the first place. In fact, I'll start with you, if I may, Dr. Rumi. Why don't you tell us a little bit about this concept of spillover? Could you explain it perhaps to our viewers who are seeing it for the first time, and explain why Bangladesh and the world has to worry about spillover as a thing? That would be a very helpful way to start off the discussion. Dr. Rumi, over to you. Thank you, Zafar. Thank you, the panel, and good evening, the audience. So spillover, we need to learn the word again. We hear about the spillover phrase again in next few years. It's too bad we have not heard about it in last few years. We should have. This new virus came to us in December of last year. This SARS coronavirus 2 that caused the disease COVID. Where did it come from? It came from a bat, most probably via a second animal. We don't know. We're not sure yet. This virus came from bat to us. That's spillover. A virus that was not ours. New virus came to us, and we didn't know how to fight it. Our body had trouble fighting it. People are dying. This is spillover. This is what happened. Most viral diseases we have, starting from smallpox that killed millions of people for centuries, spillover. Some disease that spill over once, then stay in human and cause disease, like flus, these SARS coronavirus, the SMARS viruses. Some of them, they keep on spreading ashe, about human to spread hoy, ek porde ke bond hoye jay. আমরা তো শুনেছি ইবোলা ভাইরাস গত 2014 about 25,000 people died. আমরা এখন যখন এই কোভিড ক্রাইসিসে আছি আমরা জানি না, because we are not talking about much of Ebola. In Congo, in Zaire, as of now, in last 2 weeks, 2,000 people died of Ebola virus. Again, a new spillover. Some bad thing, somehow it came to human. About 2,000 people died in last few weeks. 20 people died in last few weeks in Africa from Ebola virus. These bats or some animals, they are the reservoir of viruses, bad caves, bad habitats, bad trees, culturing viruses, and trying to make a catalog. It's called Global Virome Project, a catalog of viruses, and they call them, they find out which virus has the potential to spread to human. They call them the pre-pandemic viruses. In last 1 decade, the world's top scientists who are working on these pre-pandemic viruses, they're focusing on two sites in the world. One is South China, one is Bangladesh. But we don't know. We never heard of it. Bangladesh, while Chinese scientists, they are doing their own job. In Bangladesh, from EcoHealth Alliance scientists, Peter Dash and his team, John Epstein, they are working relentlessly, going from bad trees to bad trees, culturing viruses. A Nipah virus is a major fear. What happened? Nipah virus is coming to human. After 1 cycle of transmission, it's stopping. যদি এটা স্টপ না করে সার্সের মতো এটা স্প্রেড হতে থাকে, এটা মহা বিপদ হয়ে যাবে। এই সার্স করোনা ভাইরাসের মৃত্যুর হার কত? এখন 1%-এর কম, 0.5%। নিপা ভাইরাসের মৃত্যুর হার 50 থেকে 90%। যদি এই নিপা ভাইরাসটা আমাদের হচ্ছে, প্রতি বছর হচ্ছে, ওইটা স্প্রেড হচ্ছে না আফটার 1 জেনারেশন অফ স্প্রেডিং। কোনো কারণে ভাইরাসটা যদি স্প্রেডিং করার ক্যাপাসিটি শিখে ফেলে, তখন পুরো আমাদের দেশের জনসংখ্যা হাফ যাবে গিয়ে। এটাই স্পিলওভারের ভয়। এবং এই স্পিলওভার নিয়ে আমাদের আজকে যে প্যানেলিস্ট ডক্টর Najmul Haider, Dr. Nusrat, they have been working on it. Thank you for their work. Thank you, Zafar.
Okay, well, thank you very much, Dr. Rumi. That's fascinating and a little alarming because, as you said, we're not really so familiar, the layman. I'm the one, the four of you are professionals, doctors, researchers. I'm a layman, I'm coming new to this, and I suspect for many of our viewers, they're in the same position as we are. And of course, the fact that you mentioned that there is research going on like here in Bangladesh, and if something like this were to happen, then it would be a very serious matter, especially if it's a Nipah-style virus. I missed one point. Let me add on one point. It'll be more alarming point. In a paper came out a few years ago, when they did the virus antibody culture, antibody in bats in Bangladesh, they have confirmed that in Bangladesh bats are Ebola virus. Bangladesh bats are carrying Ebola virus. So there is a chance of Ebola spillover in Bangladesh. Ebola is not a far away thing. There's some bat in carrying Ebola in some trees in Bangladesh. It can come here anytime. It can happen. We should be worried about that. Okay, that is a concern. Dr. Najmul, if I could bring you in on this point. So if you could talk a little bit about what work is being done in Bangladesh on spillover and who's doing this work and who's doing the research. Dr. Rumi, perhaps he outlined this a little, but if you could fill in the gaps there, that would be very useful to know, very interesting. If I could bring you in, please. ধন্যবাদ। আমার মনে হয় এই প্রশ্নটা আমি নুসরাত আপার জন্য রাখি, কারণ হচ্ছে নুসরাত আপা এই বাংলাদেশে এই মানে স্পিল ওভার অনেক কিছু নিয়ে এজ এ আউটডোর ইনভেস্টিগেটর হিসেবে কাজ করেছেন। আমি একটু ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশনটা দেই যে টার্মটার সাথে একটু ইন্ট্রোডিউস করবো। আর হচ্ছে হলো আমি একটা স্পিল ওভারের কিছু স্পিল ওভার ইজ এ লং টার্ম প্রসিডিউর। এর মধ্যে যে অল্প কয়েকটা থিওরি আমরা জানি সেরকম কিছু আমি আজকে ডিসকাস করব। প্রথম কথা হচ্ছে স্পিল ওভার বলতে বোঝাচ্ছে যে যদি যে কোনো একটা প্যাথোজেন, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা যে কোনো একটা প্যাথোজেন একটা হোস্ট থেকে নন ন্যাচারাল অন্য একটা হোস্টে যদি সে চলে যায়, অন্য একটা হোস্টে যদি সে জাম্প করে, যে হোস্টে সে ন্যাচারাল না, সেটাকে বলে স্পিল ওভার। যেমন আমরা বাদুড়ের এক্সাম্পলটা আমরা বারবার দিব আজকে। বাদুড়ে নিপা ভাইরাস, নিপা ভাইরাসটা যদি পিগের মধ্যে যায়, এটা একটা স্পিল ওভার ইভেন্ট। এখন মোর ওয়াইডলি আমরা পুরো পৃথিবীতে আমরা আসলে স্পিল ওভার বলতে যেটা বোঝাই যে কোনো ভার্টিব্রাট বা ওয়াইল্ড লাইফ থেকে যদি কোনো ভাইরাস মানুষের মাঝে থাকে, সেটাকে আমরা স্পিল ওভার বলি। স্পিল ওভার একটা ইভলিউশনারি প্রসিডিউর, ইট টেকস লং টাইম, এবং এটা একটা চান্স ইভেন্ট, ইটস নট এ ন্যাচারাল ইভেন্ট। এটার সাথে আরেকটা শব্দ আমরা ব্যবহার করি, জেনেটিক ডিজিজ। এটার একটু ডিফারেন্স হচ্ছে। ডিফারেন্স হচ্ছে এরকম, জেনেটিক ডিজিজ হচ্ছে সেরকম ডিজিজ যেটা মানুষ থেকে প্রাণী থেকে মানুষে অথবা মানুষ থেকে প্রাণীতে ন্যাচারালি হয়। যেমন র্যাবিট, যদি একটা র্যাবিট ডগ হয়, যে ডগটার মধ্যে ইনফেকশনটা আছে, সেই ডগ যদি কোনো মানুষকে যদি বাইট করে, এভরি সিঙ্গেল বাইট উইল বি অ্যান ইনফেকশন। এখন সেই মানুষটা বাইট থেকে র্যাবিট থেকে বাঁচবে কিনা, ইট ডিপেন্ডস অন আদার থিং, সে কি ভ্যাকসিনেটেড কিনা, সে পোস্ট র্যাবিট এক্সপোজার ভ্যাকসিন নিচ্ছে কিনা, সেটা ডিফারেন্ট ইস্যু। কিন্তু যদি র্যাবিট ডগ থাকে, তাহলে প্রত্যেকটা বাইটে ডিজিজটা ন্যাচারালি ট্রান্সমিট হবে। স্পিল ওভার সেরকম ন্যাচারাল কোনো কিছু না, একবার ঘটবে, ইটস এ লং প্রসিডিউর। এখন আমরা খাওয়ার মাধ্যমে হয়, if people eat the animal, or if one animal eats another animal and we eat the second one, is that typically the way it spills over? It spills over need maybe a series of animals. Like আমরা যখন এই করোনা ভাইরাসের কথা বলছি, আমরা সবাই বলছি যে এটার আদি মানে রিজার্ভয়ার হচ্ছে ব্যাট, হর্স টু ব্যাট। বাট হর্স টু ব্যাট থেকে সরাসরি যে মানুষে আসে নাই, এটা অনেক প্রুফ আছে। কারণ হচ্ছে যে কথাটা বলা হচ্ছে যে স্পাইক প্রোটিনে যে PRRNA নামে যে প্রোটিন আছে, সেই প্রোটিনটা আপনার ইয়াতে ছিল না, নাইদার আপনার প্যাঙ্গোলিনে ছিল, প্যাঙ্গোলিন থেকে যে করোনা ভাইরাস আমরা পাচ্ছি সেখানে ছিল না, আপনার ভ্যাটে ছিল। সুতরাং এটা মাঝখানে কোনো একটা ইন্টারমিডিয়েট কোর্স ব্যবহার করে এসেছিল, সেই কোর্সটা কি সেটা আমরা এখনো জানি না। স্পিল ওভার কত লম্বা সময় লাগে সেটার জন্য আমি একটা ছোট একটা আপনাদেরকে ধারণা দেবো। এখন পর্যন্ত যতগুলো স্পিল ওভার হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে ডিটেইল স্টাডি করা হয়েছিল ইবোলা ভাইরাসের স্পিল ওভার ইভেন্টটা, যেটাকে বলা হচ্ছে ফার্মওয়েল থিওরি বা ফার্মওয়েল হাইপোথিসিস অফ ইবোলা ভাইরাস স্পিল ওভার। এটা আপনারা জানেন, এটার সাথে গ্লোবাল ইকোনমিক সাথে জড়িত। 2007-2008 সালের দিকে পৃথিবীতে একটা রেসেশন হয়েছিল, আপনারা জানেন।
এই রেসিশন পৃথিবীর সব দেশকে এফেক্ট করেছিল, আফ্রিকান কান্ট্রিগুলো সেরকম একটা এফেক্ট করেছিল। তখন আফ্রিকান কান্ট্রির মধ্যে একটা দেশ গিনি, তারা চেয়েছিল যে তারা প্রচুর পাম অয়েল ইম্পোর্ট করতে হচ্ছে তাদেরকে মিডল ইস্ট থেকে বা আমাদের এশিয়ান কান্ট্রিগুলো থেকে, এশিয়ান কান্ট্রি থেকে। তারা চেয়েছিল যে এই ইম্পোর্টটা স্টপ করতে, তারা তাদের হোম গ্রোন পাম অয়েল তৈরি করতে। এই হোম গ্রোন পাম অয়েল তৈরি করতে গিয়ে তারা প্রচুর কন্ট্রাক্ট দিয়েছে ফরেনারদেরকে, যারা বড় 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 ফার্ম গার্ডেন করেছিল। তখন হয়েছে কি, তাদের যে ডিপ ফরেস্টে যে বাদুরগুলো ছিল, সেই বাদুরগুলো আপনার লোকালয়ে আসার সুযোগ পেয়ে গেল এই ফার্ম গার্ডেনের মধ্যে, কারণ এই গার্ডেনের সাথে একটা ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে। তো এই ইন্ডাস্ট্রির পাশাপাশি যে ফার্ম এক্সট্রাকশন এবং ফার্মের যে অন্যান্য রোড কনস্ট্রাকশন, এটার জন্য কিছু ছোট ছোট লোকালয় গড়ে উঠেছিল। তখন ডক্টর ওয়ালিসি তার বিশাল মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম নিয়ে এটা অনেক ডিটেলস ইনভেস্টিগেশন করে দেখিয়েছেন যে গিনির একটা ছোট গ্রাম যার নাম মাদিকাস্তি, সেই গ্রামে প্রথম কেসটা পাওয়া হয়েছে, ইনডেক্স কেসটা। এটা 2 বছরের বাচ্চা, যার বাড়িতে কিছু ফ্রুট ছিল এবং তারা ওখানে একটা বাদুর এসেছিল, সেই বাদুর থেকে সেখানে তারা কেস 0 যেটাকে আমরা বলি, যেটা যে কোনো স্পিল ওভার ইভেন্টের জন্য গোল্ডেন সিন, যেটা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এটা ফার্স্ট কেস। তো সেটা ওখানে ডিটেলস ইনভেস্টিগেট করা গিয়েছিল। এখন এটা রুমি ভাই এখন একটু আগে যে বললেন যে বাংলাদেশে এখন ইবোলার অ্যান্টিবডি পাওয়া গেছে বাদুরে, ঠিক আফ্রিকাতে দেখা গেছে যে এই ঘটনাটা ঘটছে 2012 সালে, যেখানে তারা ফার্ম গার্ডেন শুরু করছিল 2007 সাল থেকে, ক্রমান্বয়ে 2012 সালে ইবোলার প্রথম আউটব্রেক হয়েছিল। কিন্তু আফ্রিকাতে এই ইবোলার এভিডেন্স পাওয়া গেছে 2003 সালে উগান্ডাতে। উগান্ডাতে দেখেন একটা স্টাডি করে দেখা গেছে যে সেম ভাইরাস ওয়াজ ডিটেক্টেড ইন 2003। এখন আমরা এই গত বছর আমরা একটা রাশিয়ান স্টাডি পেয়েছি, যেটা 1983 সালে পাবলিশ করেছিল রাশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে, যেখানে ওরা সেম ভাইরাসের এভিডেন্স তারা রাশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে পাবলিশ করেছে। তাহলে এই ভাইরাসটা দীর্ঘদিন ধরে রাশিয়াতে মানে আফ্রিকাতে সার্কুলেট করতেছিল। At last in 2012 it caused an spillover. I see. Perfect and successful. I see. And one of the things which I'm getting is I'm understanding is that it's also spillover is very closely related to destruction of natural habitats, whether the destruction can be man-made or whether even the destruction is caused by climate change. Climate change and so this is going to be a problem surely, which is only going to speak to Dr. Rumi's point earlier, which is only going to increase and become more severe as time goes on. Now, Dr. Nusrat, if I could bring you in, because Dr. Najmul suggested that the first question I put to him, I should put to you. So I'm going to do that. I have other questions for you as well. But why don't we start with talking about the state of spillover research here in Bangladesh. After that, I'd like to ask you a little bit about the state of research in Bangladesh in general. But that's let's start with spillover, then we move on to the other subject, if we may. Thanks, Zafar Bhai and Rumi Bhai. Apnake onek dhonnobad for organizing this very timely session, and thanks to Najmul for putting me on the spot. But anyways, I'll start with if I can just start with spillover and in the context of pandemic. So Zafar Bhai, this is not the first pandemic, and this is not going to be the last pandemic. And spillovers are particularly concerning events for pandemics, because spillover jeta hoy je there is an interspecies transfer of pathogens from animals to humans and then humans to animals. এই যে একটা interspecies transfer হয় প্যাথোজেনে, এতে যেটা হয় যে novel, there's reassortment of the virus, and that results to an absolutely new virus which we don't know of, and then the whole population is susceptible to that virus, and that then leads to the emergence of a pandemic or a global outbreak. That's what we mean by a novel virus like COVID-19. Novel virus, novel exactly. Coronavirus, yeah. And in terms of Bangladesh and where we stand with identifying these spillovers, I think the whole concept of having research to understand the spillover and how we can protect Bangladesh emerged with Nipah virus, যেটা রুমি ভাই বলছিলেন, এবং আমি পার্সোনালি বাংলাদেশের অনেকগুলা নিপা আউটব্রেকের সাথে জড়িত ছিলাম। বাংলাদেশের প্রথম নিপা আউটব্রেকটা 2001-2002 তে হয়, কিন্তু আমাদের তারপরে পরবর্তীতে সিডিসি ইউএস সিডিসির ফান্ডিং এর সাথে আমরা খুব রাইগোরিয়াস সার্ভেলেন্স এস্টাবলিশ করতে পারি বাংলাদেশে, যেটা আইসিডিডিআরবি এবং আইডিসিআর এর কোলাবোরেশনে উইথ ফান্ডিং ফ্রম সিডিসি ইউএস এর মাধ্যমে এস্টাবলিশ করা হয়।
এবং এই সার্ভেলেন্সের মাধ্যমে যেটা হয় যে there was a human surveillance component of it to understand যে নিপা কিভাবে ছড়াচ্ছে বা কোথাও আউটব্রেক হচ্ছে কিনা, আমরা সেটা পিক করতে পারছি কিনা। পাশাপাশি আমরা ব্যাটকেও বোঝার চেষ্টা করলাম, ব্যাট প্র্যাকটিসেস, বিকজ আমরা জানি যে নিপা ভাইরাসের জন্য ন্যাচারাল রিজার্ভার ইজ ব্যাটস, এবং বাংলাদেশে অনেক, এবং এটা যে কোনো ব্যাট না, ফ্রুট ব্যাট, মানে বড় যে ব্যাটগুলা বাদুরগুলো আপনারা দেখবেন রাতে বেলা দেখা যায়, সেটা হচ্ছে নিপার জন্য রিজার্ভার। এবং যেটা হয় যে ফ্রুট ব্যাটে নিপা সে ক্যারি করে, বাট ফ্রুট ব্যাটস নিজেরা ইনফেকশন ডিসপ্লে করে না, মানে তাদের মধ্যে সিমটমস হয় না, সো দে আর ন্যাচারাল রিজার্ভার। সো যেটা আমরা জানতাম, বিকজ নিপা প্রথম আইডেন্টিফাই হয় হচ্ছে মালয়েশিয়াতে 1998-1999 সেখানে যেটা হয়েছিল এখানে, and it brings back to your question about eating pattern থেকে স্পিল ওভার হতে পারে কিনা। যেটা মালয়েশিয়াতে হয়েছিল, সাঙ্গি নিপা ভিলেজে there was a pig farm, এবং সেখানে কিছু ফলের গাছ ছিল পিগ ফার্মের উপরে, ফলের গাছে মিষ্টি ফল হতো, বাদুর এসে সেই ফল, আপনি জানেন মিষ্টি ফল কিন্তু বাদুরের খুবই লোভনীয়, টক ফল বাদুর খায় না। আমরা ছোটবেলায় বলতো বাবা মা যে যেই ফলটা টক সেটা বাদুর খাবে না, নিচে যদি ফল পড়া দেখেন তাহলে এটা টক। তো ওই বাদুর ওই ফল খেয়ে সেই হাফ ইটেন ফ্রুটটা ওই পিগ ফার্মের মধ্যে পড়তো। সেই পিগরা যে ওই ফলটা খেলো, খাওয়ার পর পিগদের মধ্যে সাংঘাতিক রেসপিরেটরি সিমটম ডেভেলপ করে, এত রেসপিরেটরি সিমটম ডেভেলপ করে যে পিগরা যখন কাশি দিত মনে হতো যে তাদের বার্কিং ডগ সিনড্রোম হয়েছে। এবং সেখানে তখন পিগ ফার্মে যারা কাজ করতো তাদের মধ্যে তখন নিপা ছড়ায়। এটা কিন্তু তারা পিগের মাংস খেয়েছে থেকে তা না, হ্যান্ডলিং, বিকজ রেসপিরেটরি সিমটমস, তাদেরও তো রেসপিরেটরি সিক্রিশন হচ্ছে, সেটার সাথে হ্যান্ডলিং। পরবর্তীতে মালয়েশিয়া এবং মালয়েশিয়া থেকে সিঙ্গাপুরে চলে যায়, ম্যাসিভ কালিং হয় পিগসের, এবং ওখানে আউটব্রেক বন্ধ হয়ে যায়। এই পর্যন্ত কিন্তু মালয়েশিয়া বা সিঙ্গাপুর থেকে আমরা কোনো নিপা আউটব্রেকের খবর শুনিনি। Unfortunately, Bangladesh is the only country, and occasionally India, which continue to report these Nipah outbreaks. Amra every year or every other year, amader Nipah outbreak hoy. Fortunately, these are very small outbreaks. Ebong Rumi bhai jeta bolchilo je small holo case fatality is very high. In one of the outbreaks that I was particularly involved in, we had a case fatality rate of almost 98%. So je kota case amra peyechi tamoder shobai mara geche. So that's very problematic with Nipah. It has very high case fatality rate. এখন কথা হচ্ছে নিপার যখন প্রবলেম শুরু হলো তখন আমরা ব্যাট রিসার্চ করা শুরু করলাম। ICDDRB, IDCR এবং আপনার ওয়ান হেলথ অর্গানাইজেশনস গুলো, গ্লোবাল ওয়ান হেলথ এবং বাংলাদেশের ওয়ান হেলথ প্ল্যাটফর্মস, এরা একসাথে হয়ে যেটা করে যে ব্যাট সার্ভেলেন্স শুরু করে। আমরা কি করি, আমরা বিভিন্ন জায়গায় যেখানে আমরা নিপা কেস পাই সেখানে ব্যাট রুস্ট যেখানে থাকে, যে গাছের মধ্যে যে ব্যাটের বাড়ি থাকে এই ফুড ব্যাটসে, সেখান থেকে আমরা ব্যাটের রক্ত কালেক্ট করি, এবং সেই ব্যাটগুলোকে কিন্তু মেরে না, ওটাকে আপনার সেডেটিভ দিয়ে প্যারালাইজ করে তারপর ওখান থেকে রক্ত নিয়ে সেই রক্ত টেস্ট করা হয়। এবং রক্ত টেস্ট করে আমরা যেটা দেখি যে বাংলাদেশে এইসব ব্যাট রুস্টের মধ্যে 50% বাদুরের মধ্যে নিপার অ্যান্টিবডি আছে। আচ্ছা, তার মানে হচ্ছে there is a very high prevalence of Nipah virus in the bats. সো এটা আমরা পাই। এবং আমরা আরো যেটা করি সেটা হচ্ছে আমরা ওই আমাদের ভেটেরিনারি রিসার্চার্স এবং IDCR সায়েন্টিস্ট, ICDDRB সায়েন্টিস্ট, আমরা সবাই মিলে যেটা করি, আমরা ব্যাটের মুভমেন্ট পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করি বাংলাদেশে। সেটা কিভাবে করি, আমরা বিভিন্ন খেজুরের রসের গাছের মধ্যে ইনফ্রারেড ক্যামেরা সেট আপ করি, এবং আমরা যেটা দেখি যে এই বাদুরগুলা রাতে বেলা আসে, এসে আপনি জানেন বাংলাদেশে খেজুরের রস একটা বিরাট ডেলিকেসি, এবং যেটা শীতকালে পাওয়া যায়, গাছের মধ্যে পাতি বেঁধে রাখি, সেই পাতিলের রস পরে সারা রাত, সকালবেলা আমরা সেই রসটা খাই। এবং এই রসটা কিন্তু আমরা জাল দিয়ে খাই না, বিকজ জাল দিয়ে খেলে এটার মজা আর থাকে না, ওটা ফ্রেশ খেতে হয়। আমরা যেটা ক্যামেরাতে ক্যাপচার করি সেটা দেখি যে বাদুরগুলো রাতেরবেলা এসে এই খেজুরের রসের পাতিলের মধ্যে তাদের মুখ ডুবিয়ে দেয়। তাতে যেটা হয় যে এই খেজুরের রসটা তাদের লালা দ্বারা কন্টামিনেটেড হয়ে যায়, তাদের ইউরিন কন্টেন্টে কন্টামিনেটেড হয়ে যায়। সকালবেলা হাড়ি নামে রস খেলে জানেন না ওটার ভিতর বাদুরের লালা বা বাদুরের ইউরিন কন্টেন্ট আছে, এবং সেখান থেকে তারপর আমরা দেখি যে নিপার একটা আউটব্রেক হয়। এই যে তাহলে এখানে দেখেন, ইটস ব্রিং ব্যাক টু দ্যাট কোয়েশ্চেন অফ ইটিং প্যাটার্ন, রাইট? এটা হচ্ছে নিপার জন্য আমরা করেছি। এবং এরপরে যেটা আরেকটা বিরাট থ্রেট সেটা হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা। আপনি জানেন ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য স্পিল ওভার কিন্তু একটা বিরাট থ্রেট, ইমার্জেন্স অফ নভেল ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের জন্য। এবং সেটার জন্য আমরা সার্ভেলেন্স স্টাবলিশ করি, আবারও ICDDRB, IDCR এবং ওয়ান হেলথ অর্গানাইজেশনস গুলোর সাথে আমরা পোল্ট্রি সার্ভেলেন্স করি, আমরা বোঝার জন্য যে পোল্ট্রি ওয়েট মার্কেট যেগুলো, যেখানে পোল্ট্রি স্লটারিং হয়, সেখানে যারা পোল্ট্রি ওয়ার্কার আছে তাদের মধ্যে অ্যান্টিবডি আছে কিনা, বা তাদের স্লটারিং প্র্যাকটিসেস কি, সেখানেও আমরা দেখি যে ভেরি হাই প্রেভেলেন্স অফ ইনফ্লুয়েঞ্জা, বিভিন্ন নভেল স্ট্রেইনস। এবং আমাদের সার্ভেলেন্স এত ভালো কাজ করে বাংলাদেশে, ICDDRB এবং IDCR। One second, I think
You're freezing, which is very... While she comes back to freeze, let me add on to her. আমাদের বললো ওয়েট মার্কেট, হ্যাঁ, আমাদের কাঁচা বাজারগুলো হচ্ছে কি হটস্পট। বাংলাদেশ হচ্ছে কি একটা হাইলি কনসিডারেড কান্ট্রি উইথ আমাদের কাঁচা বাজারগুলো, যেখানে মুরগি, মাছ, মাংস কাটা হচ্ছে, দোজ আর দ্য হটস্পট। আমাদের গভর্নমেন্টকে এই কাঁচা বাজারগুলোর ব্যাপারে একটা ক্লিয়ার সিদ্ধান্তে আসতে হবে ইভেনচুয়ালি। Yeah. So, Dr. Nusrat, you're back. So you're right in the middle of something very interesting. If you could just continue, that would be great. So, oh, we might have lost you again. Okay. Am I back? You're back? Yeah, go ahead. রুমি ভাই যেটা বলছিলাম, আমরা কাঁচা বাজারগুলোতে সার্ভেলেন্স করার চেষ্টা করি এবং সেখান থেকে আমরা দেখার, এবং আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের আইসিডিডিআরবি এবং আইডিসিআর এর কোলাবোরেশন সার্ভেলেন্স গুলো এত এফিশিয়েন্টলি কাজ করেছে, স্পেশালি ফর ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং নিপা, যে বার্ড ফ্লুর কথা আপনারা সবাই শুনেছেন, H5N1 ইনফ্লুয়েঞ্জা স্ট্রেন দেওয়া হয়, এটা একটা নভেল স্ট্রেন, এবং বার্ড ফ্লুর কথা কিন্তু বলা হয় যে ইটস আ ভেরি হাই কেস ফেটালিটি রেট ইনফেকশন। এই বার্ড ফ্লুর প্রথম কেস কিন্তু বাংলাদেশে আমরা আমাদের সার্ভেলেন্স দিয়ে আইডেন্টিফাই করেছি, এবং দুটাই ছিল ছোট বাচ্চা, এবং তাদের কিন্তু মুরগির মাংস খেয়ে হয়নি। তাদের যেটা হয়েছিল, মুরগি যখন স্লটার করেছিল তাদের উঠানে, তারা সেখানে ছিল, ওই যে স্প্ল্যাটার অফ ব্লাড, সেখান থেকে কোনো না কোনো ভাবে তাদের কাছে এই ইনফেকশন হয়েছে। এটা হচ্ছে H5N1 বা বার্ড ফ্লুর জন্য। আরেকটা প্যান্ডেমিক হয়েছিল সোয়াইন ফ্লু, যেটা 2009 H1N1 প্যান্ডেমিক। ইট ওয়াজ নট আ রিয়েল প্যান্ডেমিক, বা যাই হোক এটাকে প্যান্ডেমিক বলা হয়েছিল। এটারও ফার্স্ট কেস কিন্তু আমরা আমাদের কমলাপুর বেসড আইসিডিডিআরবি যে সার্ভেলেন্স আছে সেখান থেকে পিক করেছিলাম। মানে আমরা কিন্তু আউটব্রেক হিসেবে পিক করিনি, বিকজ আমাদের সার্ভেলেন্স এত ভালো কাজ করে যে আমরা র্যান্ডমলি পিক করেছিলাম। সেখানেও ওই কন্ট্যাক্ট হিস্ট্রি ছিল, ইনফেক্টেড পোল্ট্রির সাথে কন্ট্যাক্ট হিস্ট্রি ছিল, কোনো ফুড ইনটেকের হিস্ট্রি ছিল না। সো গোয়িং ব্যাক টু দ্যাট কোয়েশ্চেন, যে আই থিঙ্ক স্পিল ওভার ইভেন্টস দেন coupled with contacts অথবা eating pattern, এগুলো always are threats for emergence of pandemics, emergence of epidemics. I think that's pretty much, and আমাদের সার্ভেলেন্স খুব ভালো কাজ করে আমি মনে করি, আইসিডিডিআরবি এবং আইডিসিআর এর কোলাবোরেশন যে লং স্ট্যান্ডিং সার্ভেলেন্স আছে বাংলাদেশে। Okay, I have a quick question. So you're talking about the Nipah virus, which, as you said, in some instances could be even 98% fatal, but then are we fortunate that it's perhaps not as infectious is other viruses? So not yet. Not yet. That's the thing. Yet, yeah. I think it's the R naught. Is that the terminology you guys use? আর নট না, জাফর ভাই, সমস্যা কি, নিপার জন্য আর নট ক্যালকুলেট করা খুব ডিফিকাল্ট কারণ হচ্ছে আমি যেটা বলেছি, দিস আর ভেরি স্মল আউটব্রেকস clustered in time and place, and you only get them in Bangladesh right now, occasionally from India, so you never have, আপনার অনেক রোগী, আপনি অনেক কেস কখনোই পান না যে আপনি একটা প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে আর নটে। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম, ইনফেকশাস ব্যাপারে নিপাতে আমরা বাংলাদেশে দুই ধরনের প্যাটার্ন দেখেছি নিপা কেসে। এগেন এই যে আমার এই কনক্লুশনগুলো কিন্তু বেসড অন ছোট ছোট আউটব্রেক, অনেক বড় আউটব্রেক না, নট লাইক দি প্যান্ডেমিক দ্যাট উই আর সিইং রাইট নাও। সো আমরা দুই ধরনের প্যাটার্ন দেখেছি। একটা হচ্ছে কোনো সময় ক্লাস্টারিং অফ কেস হয় যাদের এনসেফালাইটিস থাকে, মানে ব্রেইনের ইনভলভমেন্ট হয় অনেক বেশি, সেখানে অনেক বেশি সেকেন্ডারি কেস আমরা দেখি না। আবার আরেকটা দেখেছি আমরা যেখানে রেসপিরেটরি সিমটম অনেক বেশি হয়, মানে রোগীর খুব সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট এগুলো থাকে, এটা যখন থাকে সেখানে আমরা অনেক সেকেন্ডারি কেস দেখেছি। এবং আই থিঙ্ক ইট ব্রিংস ব্যাক টু দ্যাট হোল কনসেপ্ট যে রেসপিরেটরি সিমটম থাকলে আপনার রেসপিরেটরি সিক্রিশন হবে। রেসপিরেটরি সিক্রিশন হলে বাংলাদেশে যেহেতু আপনি জানেন কেয়ারিং প্যাটার্ন হচ্ছে খুব ক্লোজলি আমরা আমাদের রোগীদের জন্য কেয়ার করি, সেখান থেকে আপনার কন্টামিনেশন হয় এবং সেখান থেকে সাবসিকুয়েন্টলি ইনফেক্টেড হওয়ার চান্সও থাকে। সো এটা হচ্ছে নিপার একটা অবজার্ভড প্যাটার্ন ইন বাংলাদেশ। Okay, now could I switch gears a little and actually talk a little bit about bringing this debate or this discussion into the current crisis we're facing with the novel coronavirus, COVID-19. And Onake Bolche, and I don't know, you can tell me if you think this is a valid critique or it's a fair or accurate, is you've pointed out ICDDRB has done fantastic work in this field in research, and it's still doing work, and it's really it's an internationally renowned organization doing groundbreaking research on the subject of spillover, and you've outlined very well the state of some of the research which is being conducted here in Bangladesh, building on research which has happened elsewhere. It's very valuable, but we don't hear too much about ICDDRB with respect to COVID-19. And there's a perception among the general population that ICDDRB is missing in action during this current crisis.
in that they're absent in the field. Now, maybe that's maybe it's because we're not aware of what's going on behind the scenes. But is that something either Dr. Nusrat or Dr. Najmul could shed some light on? That would be very useful, I think. Who wants to go first? Najmul, should I? Go ahead. আমরা দুজনেই আইসিডিডিআরবিতে কাজ করি খুব দীর্ঘদিন, আমরা কেউ এখন সরাসরি আইসিডিডিআরবিতে কাজ করি না, সুতরাং আইসিডিডিআরবির হয়ে সরাসরি উত্তরটা আমরা এইভাবে আমরা মানে বোধহয় দিতে পারবো না। ওয়াই আইসিডিডিআরবি নট ইন দ্য ফ্রন্ট লাইন অফ দিস, বাট মুস্তাফা আপা যেরকম বলছিলেন বা রুমি ভাইও প্রথমে একটু বলছিলেন যেরকম যে আইসিডিডিআরবি হ্যাজ এ ওয়ার্ল্ড ক্লাস সেট আপ। আমরা এত ওয়ার্ল্ড ক্লাস কাজ করতে পারি যেটা আইসিডিডিআরবির মাধ্যমে, যেটা আপনার মানে you can't even imagine without knowing the detailed science what ICDR are capable of. কিন্তু এই কোভিড-19 এ আইসিডিআরবির ওভাবে আমরা রোলটা প্লে করতে দেখি নাই। আমরা যে এক্স আইসিডিআরবি সায়েন্টিস্ট আই ফিল ভেরি ব্যাড, এবং আমরা যেদিন থেকে দেখেছি আইসিডিআরবি স্যাম্পলের জন্য ওপেন করা হয়েছিল মাত্র গত শুক্রবার থেকে, উই ফিল সো প্রাউড অফ ইট, কারণ আমরা জানি ইট কুড মেক এ বিগ ডিফারেন্স। এবং আমরা জানি যে ঢাকায় স্যাম্পল টেস্টিং এর যে আইসিডিআরবি শুধু অ্যালোন যে ক্যাপাসিটি আছে, সেই ক্যাপাসিটি ব্যবহার করলে এখন আমাদের ঢাকায় যে টেস্ট করা হচ্ছে ইট কুড বি ডাবল অর ইট কুড বি ইভেন ট্রিপল। তো আমরা চাই আমাদের আইসিডিআরবি সেই পজিশনে ফিরে আসুক। whatever behind this background, I think it should be solved, and I think we should play the role of research institution to help the country. Yes, I think so. Is their hands have been tied? Is government is pushing them back? Is possible? রুমি ভাই, আমি এখানে একটু অ্যাড করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে যেটা জাফর ভাই যে কোয়েশ্চেনটা করলো সেটা হচ্ছে যে এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু আমাদেরও কোয়েশ্চেন ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং, আমাদের কোয়েশ্চেন, এবং আই হ্যাভ মাল্টিপল প্রজেক্টস উইথ আইসিডিডিআরবি কলিগস গোয়িং অন অ্যান্ড উই হ্যাভ হ্যাড দিস কনভারসেশন। আনফর্চুনেটলি ওদের কাছে আসলে খুব ক্লিয়ার আনসার আছে বলে আমার কাছে মনে হয় না, কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয়, যেটা উই শুড থিঙ্ক অ্যাবাউট ইজ, প্রথম থেকেই কিন্তু এই প্যান্ডেমিকের যেটা হয়েছে, বাংলাদেশে কোনো মাল্টি সেক্টরাল কোঅর্ডিনেশন নাই রুমি ভাই, এটা আপনি খুব ভালো করেই হয়তো বা দেখেছেন বা ফিল করছেন। এবং এই মাল্টি সেক্টরাল কোঅর্ডিনেশন নাই দেখেই হয়তো বা আইসিডিডিআরবি নেভার গট ইনভলভড। আমাদের বাংলাদেশে এই প্যান্ডেমিকটা ডিল করার খুব একটা সেন্ট্রালাইজড অ্যাপ্রোচ আছে, যে সবকিছু ডিজি হেলথ থেকে আসতে হবে অথবা সবকিছু আইডিসিআর থেকে আসতে হবে। প্যান্ডেমিক তো আসলে এইভাবে ডিল করা যায় না, কোনো দেশে এইভাবে ডিল করা যায় না, ইটস নট আ ওয়ান ম্যান শো। হ্যাঁ, সমস্ত স্টেক হোল্ডারদেরকে অন বোর্ড আনতে হবে। আমি জানি না সেখানে আমরা ফেল করে গেছি কিনা। আমি শুধু একটা কথাই বলবো যেটা নাজমুল বলছে, and I want to reiterate, ICDDRB is really the jewel in the crown for Bangladesh. অস্ট্রেলিয়ার মতন দেশে যেখানে we have world class research, এখানে যখন মানুষজন শোনে যে আমি ICDDRB তে ছিলাম, সবাই they refer to it as cream de la cream. So really, to have that wealth in a country, in a low middle income country like Bangladesh, and not to be able to really leverage it to its highest capacity, I think as a nation, it is really, really detrimental for us. I mean, I think I would agree. And I mean, that would be my suspicion as well. And I think one of the problems we're facing, and I say this is, I'm the one actually here in Bangladesh, the last 3 months we've been following this. And there has been a lot of confusion because you talk about ICDDRB, but that's not the only organization we feel which could have been called upon to participate and contribute. And this is a national crisis. At this point, everyone should be participating equally, and we all want to. But I think the setup we have, perhaps it's an issue of political culture here in Bangladesh, I'm not sure. It makes this kind of cross-sectoral, decentralized coordination in communication, it's not something we do well, it seems to me. And I think this is it's a shame, because I do think organizations like ICDDRB and the other organizations I won't mention my name necessarily, who could have contributed more and wanted to contribute more. And off the record, when someone tells me something off the record, I'm not going to quote them directly, but off the record, they've said that they are frustrated by their inability to contribute more than what they have been contributing. Everyone's pulling their weight, everyone's doing their bit, but I think some people would like to do more, and I'm sure ICDDRB falls into that category. Anyway, switching gears a little, it seems to me, Dr. Rumi, if I could bring you in, that as things are moving on in Bangladesh, that there doesn't really seem to be any solution for us here in Bangladesh and perhaps anywhere else in the world short of the development of a vaccine.
And so then my question is, if you could talk us through what's your knowledge of where do things stand right now in terms of the development of the vaccine, and more importantly, as and when a vaccine is developed, what will the impact be in Bangladesh? Because there's a big issue is who will have access to this vaccine. Recently, in fact, there's been a letter which has been, it was actually originated here in Bangladesh by the Yunus Center. It was joined by 100 other Nobel laureates and intellectuals and thinkers and public figures around the world, saying that a coronavirus vaccine needs to be a global common good, a global public good. And hopefully that idea will gain traction and people will agree to it. But that's it's an open question, isn't it? And of course, that's a real question we need to ask ourselves, Rumi, if you could take it from there. So there are three parts in the answer. First part, the vaccine science part. On the vaccine science part, I think that we will have a vaccine by the end of the year or early next year. It may not be the best one. There are 177 vaccine candidates now, quite a few of them. So that's very quick if you're saying by early next year. That's astonishingly fast. Yeah, that's fine. Not some of them may go up beyond phase 3. Well, not all of them, but some of them, and they may not be the best one. We may have to wait for 18 months to get the best one, but we'll have something for healthcare workers by early next year. That's the one thing. Vaccine will be coming. That is and there are the Oxford ChAdOx, the mRNA vaccine from USA, CanSio Bio vaccine China. They are there. They're coming. But the main point here is that the vaccine nationalism. The Western countries they want to have the vaccine first for their own. Same USA, UK. Everybody would like to have their own vaccine first. Right. If everybody wants to have their own vaccine first, then what will happen to Haiti? What will happen to Bangladesh? What will happen to Ghana? What will happen to... They don't have vaccine capacity. They don't have their own research. They don't have the money. So that's why the Bill Gates, Melinda Gates Foundation, Yunus Center, UTEL, there are two organizations, CEPI and Gavi, Global Vaccine Initiative. And CEPI is called, it is the Coalition of Epidemiology Prevention Informatics. They are really raising money. They are really pushing hard, and they are getting the grounds ready to have vaccine ready for third world countries. Their main goal is to vaccinate the same day when the man in Wisconsin get vaccine, a man in Dhaka or man in Port-au-Prince, Haiti get the same day. They don't want to have delay. Billions of dollars, $8.9 billion, $10 billion being invested for early vaccination. I know India's Salk Institute, other centers, they are already making a vaccine. This is a humongous financial risk. This vaccine has not yet been proven phase 2, phase 3. All vaccine can be wasted. But to buy the 3-month time, they will need to prepare the vaccine. They are already preparing the vaccines with the hope that they will pass phase 3 trial. These all the foundation donors, they are taking $1 billion risk to buy 3 months, 4-month time. Vaccines are being prepared as we talk. It's a big financial risk. So while CEPI, Gavi is there, I think they are working with Yunus Center and BRAC to have vaccine available in Bangladesh. Yeah. The third part is that in my lifetime in Bangladesh, I have not seen there have been any program of adult vaccination in Bangladesh. Bangladesh, we have the EPI, so children, we have very good network for children vaccination, for a family planning issue, but there has not been any concern of adult vaccination. The rest of the world, Western countries, they do routine adult vaccination, pneumonia vaccine, influenza vaccine. So while the rest of the world is doing the vaccine science part on their own, আমাদের বাংলাদেশ গভর্নমেন্টকে এখনই রেডি হতে হবে in use next 6 months in preparing the framework to start a massive adult vaccination campaign. What they can do, আমাদের already EPI আছে, already family planning home service আছে. We can repurpose those framework, those human resources, the ground force into adult vaccination. এটা গভর্নমেন্টকে এখন থেকে না করলে ধুম করে ভ্যাকসিন শিপমেন্ট আসলো in February March. এখন থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে. But we are not ready. আমাদের গভর্নমেন্ট হেলথ ডিপার্টমেন্টকে এখন রেডি করতে হবে how they will launch the adult vaccination massive campaign.
Very good point. I think Dr. Nusrat has actually written about this issue, if I'm not wrong. We actually have a massive network of community health workers here in Bangladesh. To what extent we're using them in this crisis is an open question, but they exist. And of course, you also have NGOs such as BRAC who are on the ground, Gonoshastu who are on the ground, massive networks. So if we actually mobilize, we can actually do this. But you raise a very good point. We can't start mobilizing on the day the vaccine shows up on our shores. That's not going to work. We have to plan for this right now. And I think I'm not sure if that planning is taking place. It's a very good point. Are you familiar with there's a story we had just recently, it just came out yesterday in the Dhaka Tribune and other newspapers, about 105 influential leaders from across the globe have signed an appeal initiated by the UNSW to declare COVID-19 vaccines a global common good and distribute them for free. Desmond Tutu, Mikhail Gorbachev, Malala, Yousafzai, Bono, Richard Branson, Lech Walesa, Mahathir Mohamad, George Clooney, Sharon Stone. So it's quite an influential group of people. Muhammad Yunus, of course, here in Bangladesh. And my question is, do you think something like that will have any impact at the sort of global level? Because one of the things I'm seeing is that, we've talked about resetting, the sort of the global agenda and doing things a little bit differently, and the understanding of that the way we've lived our lives in the last 30 years, perhaps the neoliberal ascent of the world is part of what is the problem, in that now perhaps we need to start thinking in more in more terms of looking out for the common good and the public good. I'm not sure if that mindset will have taken hold, but do you think that could be a useful initiative? I think the Unit Center, they add to the pressure already being done by CEPI and JVI. Already Bill and Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust, they're already on the phone. They are already in the forefront. They already made the 190% done. They already have the money. They did a global vaccine conference last month with Boris Johnson at the head. In one Zoom conference, they raised $10 billion in one day for if poor people's vaccine. So already in this time, we will have vaccine. But our government has to be ready to deploy the vaccine to people's homes. That is, we need to do our part. That's the key, is the logistics. No, that's a very good point. That's a very good point. Zafar bhai, if I can add to what Rumi bhai is saying is, আমাদের এটাও কিন্তু বুঝতে হবে যে যেটা রুমি ভাই বলছিল যে আমরা হয়তো প্রথমে একটা পারফেক্ট ভ্যাকসিন পাবো না। And to be very honest, মানে আপনি যদি হিস্টোরিক্যালি দেখেন, আমরা কিন্তু আসলে স্মল পক্স ছাড়া কোনো ভাইরাল ডিজিজই এই পর্যন্ত ইরাডিকেট করতে পারি নাই। To be over ambitious যে a perfectly working vaccine is going to come and it's going to take away coronavirus is being bit over ambitious. But যখন ভ্যাকসিনটা আসবে, যে কোনো ক্ষেত্রে যেটা হয় যে একটা নতুন ভ্যাকসিন আসলে we have to have targeted approach, যে কাদেরকে আসলে আমরা আগে prioritize করব। Healthcare workers always get a priority because they're the frontline workers, but we also need to know who are the other at-risk population. So in that regard, we need to have those data from Bangladesh, and we don't have it. We need to know who do we want to target the vaccine for in the first phase of it. You're absolutely right. The absence of data has been a real stumbling block for us. We don't know that. And secondly, also, just because you have a vaccine, to think that people are automatically going to take it up, that's also a very wrong assumption. So you have to prepare the population as well. এখানে already Western countries কিন্তু vaccine conversations with consumers, meaning যাদের জন্য vaccine দেয়া হবে তাদের সাথে শুরু হয়ে গেছে. And we have brilliant social scientists in Bangladesh. Again, going back to that, we should start those conversations with key groups of people. How are we going to promote the vaccine once it comes into play? And then what Rumi has said, the delivery, how are we going to? And of course, the biggest problem we have in Bangladesh with this, as with anything, is scale. At the end of the day, you have a population of 160 million people. It's no joke. Whatever service you're trying to reach out to all of them, it's not like we have a population of 5 million or 10 million or 15 or 20, which other countries have. So scale is always a problem in Bangladesh. Even if you have a good system, scaling it up to get to every nook and cranny, every village in Bangladesh is always a challenge. Absolutely. Okay. And also, we have no data. Again, I will point finger. We have a famous ICTDRB. We have famous. They have big matlab project.
Why the ICDRB to answer why there is no data. ICDRB is making research very expensive. They are a CRO. If a small mechanical ventilator builder goes to them to do the research for CRO, like think Ganashasto. Ganashasto had to do their test kit at BSMU. Why? BSMU charged them 15 lakh taka for CRO, or ICDRB charged them 60,000 US dollar. It is too much. They are very expensive to do this. For this coronavirus crisis, ICDRB has to cut down their CRO cost. They need to make them more available. ICDRB currently led by a person who is a globally acknowledged vaccine scientist. And we are not able to bring any vaccine research in Bangladesh, whereas India is doing, Brazil doing. That's a very good question. I think that's something which we're going to definitely have to look into. We've got about 20 minutes left. There are a couple of other subjects I want to move on to. The first thing is, let's talk a little bit about serological testing. And that's been a subject of some debate and some controversy here in Bangladesh. Who wants to take the bull by the horns? Dr. Najmul, can we talk a little bit, or maybe Dr. Nusrat, whoever feels that, because we've got antibody testing, antigen testing. It's one of the things. Recently, we've had the Ganoshasto test kit, which has been rejected by the government, saying that the ostensible reason is that it didn't meet the 90% threshold, which is what they say is necessary worldwide. But of course, if you look at the PCR testing in Bangladesh, it's an open question whether that has 90% accuracy either. So that's, and then they've recently released a statement saying that antibody testing can be used in certain circumstances, but not in others. So if you could just shed a little light on that and give us your thoughts, that would be very useful. Who wants to go first? আসলে আপনি যেটা বলতে চাই, আমাদেরকে বুঝতে হবে যে টেস্টের পারপাসটা কি। এখন আর্টিফিশিয়াল ইজ এ ভেরি গুড টেস্ট, আমরা খুবই অ্যাকুরেট রেজাল্ট পাবো। এটা সেন্সিটিভিটি মোর দেন 95%, স্পেসিফিটি ইজ अराउंड 99%, গুড। কিন্তু আপনি আজকে টেস্ট করছেন, আপনি রেজাল্ট পাচ্ছেন 10 দিন পরে। ইন দ্য মিন টাইম এই একটা মানুষ কতজন মানুষকে আপনার মানে ছড়ানোর সম্ভাবনা তৈরি করবে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, আপনি যদি সেম টাইমে একটা যদি অ্যান্টিজেন টেস্ট করেন, যে অ্যান্টিজেন টেস্টটা এখন গ্লোবালি কয়েকটা অ্যান্টিজেন টেস্ট এখনই অলরেডি অ্যাপ্রুভাল আছে, যাদের সেন্সিটিভিটি অ্যারাউন্ড 84% or 85%, এরকম একটা টেস্ট যদি আপনি উইদিন এ ডে পান, উইদিন 30 মিনিট পান, তাহলে আপনি ইউ ক্যান কাট অফ দ্য ট্রান্সমিশন রেট বাই 100, মানে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ আপনি ট্রান্সমিশন রেট আপনি কমাইতে পারবেন। যেখানে আপনার এই এখন পর্যন্ত কোভিড-19 এর, যদিও আপনারা বলবেন যে বেসিক্যালি এখনো ট্রিটমেন্ট গুলোর মেইনলি আমরা সিম্পটোমেটিক দিচ্ছি, সুতরাং আপনার এখন প্রায়োরিটিটা হচ্ছে টেস্টিং করাটা হচ্ছে ট্রান্সমিশন কন্ট্রোলের জন্য, নট ফর ট্রিটমেন্ট। ট্রিটমেন্ট অবশ্যই একটা অপশন, বাট নট প্রাইমারিলি ফর ট্রিটমেন্ট। ডব্লিউএইচও থেকে বা পৃথিবীর সব জায়গা থেকে যে টেস্টের ব্যাপারে এরকম জোর দেওয়া হচ্ছে, টেস্ট এই কথাগুলো এই জন্য বলা হচ্ছে যাতে আমরা নেক্সট স্টেপটা ফলো করতে পারি, এটা হচ্ছে ট্রেস, আইসোলেট বা কোয়ারেন্টাইন আমরা করতে পারি, সো দ্যাট উই ক্যান কাট দ্য কন্টাক্ট। এর জন্য আমাদের যে ম্যাসিভ স্কেল অফ পপুলেশন আছে বাংলাদেশে, এই এবং আমাদের যে আর্টিফিশিয়াল যে ক্যাপাসিটি আছে, ইটস নট এনাফ। আপনি এটা যে কোনো মানুষই বুঝবে যে প্যান্ডেমিকের 6 মাস আসার পরেও যদি আপনি মাত্র মানে 16 কোটি বা 17 কোটি মানুষের জন্য যদি আপনি 15-20 হাজার স্যাম্পল টেস্ট করেন, ইটস নট ক্লোজ টু। অন্যান্য দেশে তো 100,000 প্লাস টেস্ট পার ডে দেখছি, কিন্তু এই ক্যাপাসিটি। আমি এখন ইউকেতে থাকি, দেখেন ইউকে যদিও প্রথম দিকে খুবই খারাপ করেছিল, এখন দেখেন তারা अराउंड 1000 কেস পজিটিভ পাচ্ছে, কিন্তু তার জন্য তারা প্রায় 200,000 পার ডে তারা টেস্ট করে। আমরা বলছি না যে বাংলাদেশে ইউকের মতো এত বিশাল টেস্ট দিনে দিনে ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ করতে হবে, কিন্তু ডেফিনেটলি আপনাকে একটা স্ট্র্যাটেজি নিতে হবে সো দ্যাট you can detect the case on time as early as possible so that you can trace them and you can cut the transmission. মানে শুধু সেটা না, you see basically every kind of preventive mechanism you have in place, আমরা যদি lockdown বলি, আমরা zonal lockdown বলি, we're discussing all of these things to specifically understand how it's to be done. আমাদের data লাগে। So, if you're saying যে ঠিক আছে আমাদের per 100,000 population, if under 60 people not testing positive, then we'll have one. If it's above 60, we'll have a certain thing. All of this depends on having good data. Data na thakle tale kintu kichu kora jay na. You're really flying blind. You're absolutely in the dark, it seems to me.
And this is the point. I think antibody and antigen testing, আপনি যেটা বলেছিলেন, this can be very helpful. I mean, every kind of testing has its role here. It's cheap and it's immediate, and so it can really fill in the gap, which and it's easier to administer. I mean, part of the problem is the PCR test, at least in Bangladesh, we don't have the capacity, the people to administer it. I think that's also an issue. Though, as you said, after 4 months, there's no excuse not for developing that capacity. That's also another issue. Dr. Nusrat, I see you nodding your head. Now, Zafar bhai, Najmul has actually touched on the main points, but I just want to go back on your question. You started the conversation with serology, serological testing for COVID. So that's based on the antibody testing. So there's the 3 type of tests that we have for COVID right now. The PCR, which is the RT-PCR, which is the gold standard, and it has a very high sensitivity and specificity, provided people who are performing it also are aware of because it's a semi-automated machine. Sure, it's not just that. Actually, there's other questions have been raised here in Bangladesh, because you have many people who have tested negative many times, and then after they've died, they've tested positive, and they've been, there's a lot of questions, especially I think the PCR test is very temperature sensitive. And so a lot of questions have been raised as to whether that temperature sensitivity is being followed. You have people going around collecting samples, but they're not refrigerating them or keeping them at the required temperature. Then that would, of course, might give you a mistaken or a false reading. So that's also an issue too. And also আপনার sample processing, আপনার negative control, positive control দিচ্ছেন কিনা, যেটার against আপনার results evaluate করবেন. So অনেক technical, it's a very technical test, but it is the gold standard. And then we have the antigen test, যেটা নাজমুল বলছিল. Antigen test is for acute infection. যখন আপনার অনেক symptom থাকবে, তার মানে আপনার শরীরে অনেক viral load থাকবে, এবং that will be picked up by the antigen test. এই antigen test গুলো খুব highly sensitive না, but around 60 to 80%, but very specific. So আমাদের দেশে এখন যেহেতু অনেক বেশি কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হচ্ছে, আমরা যদি আইসোলেট করতে চাই বা আমরা যদি ট্র্যাক করতে চাই ট্রান্সমিশনটাকে কমানোর জন্য, তাহলে দিস ক্যান বি আ ভেরি গুড স্ক্রিনিং টুল, স্পেশালি ইন হাই রিস্ক পপুলেশন, যেমন ধরেন গার্মেন্ট ওয়ার্কার, ফ্যাক্টরি ওয়ার্কার, হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার, পুলিশে যারা আছে তাদের জন্য, মানে যাদের অনেক বেশি এক্সপোজারের চান্স থাকে, তাদের মধ্যে acute infection pick up করার জন্য antigen test could be a very good alternate. And there are a couple of companies who are actually producing these kits, and এদের validity ও বিভিন্ন setting এ test করা হচ্ছে. WHO doesn't recommend antigen test at this point. এপ্রিলেও তাদের গাইডলাইন যখন বেরিয়েছিল, তারা antigen test কে recommend করেনি, কিন্তু এরপরে কিন্তু WHO আবার নিচেও বলেছে যে but antigen test should be evaluated if there are some tests that come up. So we need to evaluate. Even recently WHO তো বলছিল মাস্কের কোনো প্রয়োজন নাই, মাস্কের কোনো সুবিধা নাই, ওদের কথা কেন শুনবো আমরা? এবং আমি একটা কথা জাফর ভাই সবাইকে সবসময় বলি যে পাবলিক হেলথে পারফেকশন ইজ দ্য এনিমি অফ গুড। আপনি যদি পারফেকশন রিচ করতে চান, তাহলে আপনি কখনোই মাস্কে রিচ করতে পারবেন না। সো দ্যাট ইজ অ্যান্টিজেন টেস্ট। দেন কামস দি অ্যান্টিবডি টেস্ট। অ্যান্টিবডি টেস্ট ইজ আ সার্ভেইলেন্স টেকনিক to understand আপনার ইনফেকশন হয়েছে কিনা. Do you have a history of recent infection? Why you need to understand? It gives you an idea of population level, how much of the population is infected. এবং সেকেন্ড আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে রিটার্ন টু ওয়ার্ক। আপনি যদি হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের মধ্যে দেখেন যে অ্যান্টিবডি আছে, দে উইল হ্যাভ সাম লেভেল অফ ইমিউনিটি ফর সাম টাইম, অ্যান্ড দেন অলসো গার্মেন্ট ওয়ার্কার অ্যান্ড অল দ্যাট। সো এই তিনটা টেস্ট কিন্তু 3 ধরনের কোয়েশ্চেন আনসার করে। অ্যান্টিবডি টেস্টগুলোর পারফরমেন্স খুব ভালো না এখন পর্যন্ত, but there are certain tests that are being approved, এবং বিভিন্ন সেটিং এ আপনার অ্যান্টিবডি টেস্ট ইউজ করা হচ্ছে to understand the level of infection. So antibody identifies the level of infection, recent infection. Antigen can identify acute infection. PCR can identify acute infection even in the pre-symptomatic stage. PCR is that. You're absolutely right. With an antibody test, one of the things we can do is we actually have no idea of what the prevalence of the infection is in our population. We're just not testing enough. No. And so, perhaps if you do a randomized test of a population sample, that can at least give us some kind of idea. And of course, it's not going to be fully correct, because depending on how long the virus has been in the body, it's more accurate. If it's early on in the virus, then perhaps the antibodies are not going to show. But it could be indicative. Certainly, every little piece of data we have is going to be helpful. One piece of data alone is not we're not going to base all of our policy based on it, but it can all be a little piece of the puzzle, I think.
And we have to take bold steps. This is a pandemic, once in a lifetime thing. We have to be very innovative and have to take bold steps based on science, of course. এখন আর যে এটা করব না ওটা করব এই স্কোপ নাই আসলে. Right. No. There has been always been a steps. There always have been efforts made by government rather than being pragmatic, being bold. They have been trying to step back, hide the numbers, cut down the numbers. And that's the whole problem. Like antigen test, anti-test ekhona matro ekta company America te ora approve hoyeche, is still long shot. Antibody test, we can at least the IgM, if some test can differentiate IgM and IgG, IgM can be clinically helpful in clinical setting, in acute setting for physicians. It's one more data point, because we are seeing many patient negative PCR. PCR has sensitivity 60-70%, so 40% false negative. So IgM detection capability will help doctors on the bedside doctors. সেগুলা যদি আমরা locally না পারি, let's import them. So this is for a long time they were not letting that even happen. It's been 6 months already. It does. Just very quickly, we're almost out of time here. Ami aage to masker kotha ullekh koreshilam. So Dr. Rumi, if you could tell us a little bit about masks, and there's a big debate and a big discussion as to how effective they can be in curbing the spread of the virus. So what's the latest science telling us on this? Amader ki kora uchit ei byapare? We are in the middle of a pandemic. People are dying right and left. 100,000 people are dying. At this point, as Nusrat said, that we don't have the luxury to be perfectionist in terms of data. If we really have a good data, we don't have great data to save masks, save lives. But whatever data we have, so far, whatever CDC pre-data, pre-public data CDC have, our world has changed in a way that we no longer spend time outdoors. We're spending time indoors in the artificial air handling system, in the AC rooms. So here, airborne, here the droplets, they're flying. So for this office, congregating office environment, like think of a Dhaka Tribune office, here 30 people sitting under one roof. So for this reason, we're not doing office. Okay, good. No, because it's very risky. We have 100 people in a room. It's not just we can't do it. It's the riskiest place. The office rooms, banks, office room, there the artificial air handling system, AC or heater. What happened is the J mask porche, he may not be protected, but if he's infected, he's not throwing the droplet as much. So we are cutting down the droplet projection from infected people. So if somebody is asymptomatic infected, I am being protected from him. So by wearing mask, I am doing a favor to my colleagues, my co-worker. I am being a good social practice. So people don't know I'm infected. I don't know I'm infected or not. That's the main point. Everybody should use a mask for it. This mask is a kind of artificial herd immunity. It is artificial herd immunity. If everybody wears mask, it confers an artificial herd immunity. So until we have, the only way of making herd immunity is vaccine. Until we have vaccine, let's keep the mask on board. No, I agree. I mean, I think one of the things I'm noticing in Bangladesh, at least in Dhaka city, is that there is a large prevalence of people wearing masks. And this could be a reason why, if you compare Asia to Europe and North America, maybe why we have had a little bit of success. There are many other possible reasons, but mask wearing could be one of them. We just have a few minutes. So Rumi Bhai, again, if you could close out by talking a little bit about, give us an update on the clinical update on COVID treatments and where things stand right now. What do we know about how things can be treated? There's a lot of enthusiasm, excitement in Bangladesh, where we've got an ivermectin, doxycycline, cocktail, Dr. Tariq Alam's cocktail, and there are various others. Talk us through where the science stands. Last I talked to you about 6 weeks ago. A world has changed in the last 6 weeks in treatment. World has changed. First thing, let me tell a disease, we are now seeing the disease in 4 to 5 different phases. First, the viral phase, first week, you may have symptoms, or second week, you have this either respiratory pneumonia or inflammatory phase that is happening when you have a short low oxygen level.
inflammation happening, CRP going up high. Third week, you are seeing the thrombotic phase. You're having blood clot and or clot-related problem, heart attack, a cardiac arrest, PE, and strokes. That is third week. In the fourth week, we are seeing a phase of secondary infection. People in the hospital, they are dying of bacterial pneumonia, superimposed bacterial pneumonia, fourth phase. In the fifth week onward, we are seeing late multi-system inflammatory symptoms. We are seeing them in the outpatient. In skin doctor's office, filled up with people with skin spots, small vasculitis. We are seeing late stroke. In children, we are seeing some concept of vasculitis. So this is 4 or 5 phase we are learning. This is the as we learn. In treatment, nowadays we have one drug that is shown to save life, steroid, dexamethasone tablet, only for those people who have moderate to severe disease. That means that those who have low oxygen, only those, not everyone. Positive people doesn't have to have it. Only if you low oxygen. Steroid has been helpful. That is done. Smart use of anticoagulation, blood thinner medication to prevent blood clot, injection or tablet. Use that in moderate to severe disease for up to 6 weeks. And we have plasma and some antiviral. So steroid, smart use of a medication to prevent blood clot, and then antiviral and plasma. These are আমাদের দেশে গাইডলাইনে কোনো কারণে বলা আছে মেরোপেনাম, এগুলো খুব high dose third generation antibiotic. We should not use antibiotics unless we see secondary infection. Anybody coming positive, just starting ivermectin, meropenem, these are completely mindless to do. We should not use strong antibiotics unless you have a sign of. Yeah, and I think this is, of course, in Bangladesh, we have an overuse of antibiotics anyway. This is part and parcel of our we live our lives. So culture, yeah. Our culture is there. No, okay, that's good to know. That's good to know. And anything further? I think we're almost out of time. So if we have Dr. Najmul and Dr. Nusrat with your closing comments, perhaps. আমি একটু জাস্ট শেষ করার আগে এই আপনি যে সেরোলজির কথা বলছিলেন এবং কি এক্সটেন্টে এই ডিজিজটা এখন ছড়িয়ে মানে কি এক্সটেন্টে মানুষ ইনফেক্টেড হয়েছিল সেরোলজি টেস্ট করে আমরা কি জানতে পারি এটার একটা ধারণা আমি দিতে চাই। যেমন ইউকেতে ভালো সেরোলজি টেস্ট করছে, অ্যান্টিবডি টেস্ট তারা বেশ কিছু করেছে এবং তারা পাবলিক হেলথ ইংল্যান্ড কিছু ডাটা শেয়ার করেছে। দেখা যাচ্ছে যে লন্ডন কিন্তু অর্থলি এফেক্টেড সিটিগুলোর মধ্যে একটা, এখানে দেখা যাচ্ছে সর্বোচ্চ 9% people had the antibodies for this. So যে শহরটা এই পৃথিবীর সবচেয়ে অর্থলি এফেক্টেড তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে লন্ডন, সেখানে 9% people were infected. And overall UK it is around only 5%. I see, yes. 5 to 6%. এখন আমি বাংলাদেশের দিকে একটু তাকাই। বাংলাদেশে একটা ক্লোজ পপুলেশন হচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশ। বাংলাদেশ পুলিশের টোটাল পপুলেশন হচ্ছে 2,12,000 মতো, যার মধ্যে ইনফেক্টেড হয়েছে আপনার around 10,000, which is around 4.7% of the people is infected. So আমরা বাংলাদেশে যারা যদি কেউ মনে করেন যে হাড়ে ইনফেকশন হচ্ছে তাতে আমরা খুব দ্রুত হার্ড ইমিউনিটি পাবো, তাদের জন্য এটা একটা ইনফরমেশন যে ইটস অনলি अराउंड 5%। আপনি যদি এটা জেনারেলি এক্সট্রাপোলেট করতে চান অনেক মানে ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং করে করতে পারেন, বাট আই এম জাস্ট শিওর দ্যাট ইজ নট মোর দ্যান 10% or not even close to 10%. So we have to go for a long way to beat this disease, and হার্ড ইমিউনিটি বা ওই ধরনের কোনো ডিস্ট্রাকটিভ ডিসিশনের দিকে যেন দেশ না যায়, এই কথাটা আমি জাস্ট লাস্ট মোমেন্টে আমি রিমাইন্ড করে দিই। Okay, now I think that's a very good and valid point. Dr. Nusrat, you'll have the last word. Thank you, Zafar Bhai. I just want to say by saying this is not the last pandemic. We are going to have more pandemic. Even we have to have a very strong public health infrastructure that includes surveillance, testing capacity, tracing and isolating capacity. On top of it, we have to have evidence-based clinical care and guidelines for clinical care, infection control guidelines within the hospital so that we don't lose doctors. Okay. প্রত্যেকের একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে
have to act sensibly. We have to wash our hands. We have to wear masks when we go into the crowd, and we have to be very vigilant. Respiratory symptom hole, isolate yourself. যতটুকু সম্ভব ততটুকু isolate করেন. It doesn't have to be COVID. It can be anything, but isolate yourself. So I think everybody has a role to play in it. The virus will behave how we behave. It's not going to behave on its own. Okay. Can I end with one positive note? One positive note. Okay. Positive note is that I am a very close avid watcher of Bangladesh healthcare system. A COVID crisis Bangladesh healthcare system overnight that made them grow up. Overnight mature দিয়েছে। আমাদের দেশে PPE এয়ারবোর্ন আইসোলেশনের কোনো কনসেপ্ট ছিল না। এক ধাক্কাতে আমাদের হেলথকেয়ার ওয়ার্কাররা PPE শিখলো। নাম্বার 1। আমাদের দেশে হাসপাতালগুলোতে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপ্লাই বলে কোনো কনসেপ্ট ছিল না, জানতোই না। এক ধাক্কায় দেশের সবগুলো হাসপাতাল সেন্ট্রাল সাপ্লাই হয়ে গেল। For the last 5 years, I have been going to hospital, conference to conference. I am banging my head on the wall, promoting the idea of venous thromboembolism prophylaxis use. It is the top leading cause of in-hospital death globally. Bangladesh এটা কোনো কনসেপ্ট ছিল না। Only country in the world, বাংলাদেশে আমাদের compliance 1%, যেখানে আমেরিকা compliance 99%. I have been banging. এই এক ধাক্কা আমাদের ডাক্তাররা they started using it. So এই একটা pandemic, they have made our healthcare system a grow overnight. That's a very positive note. Now, I think that's a good note to end it on. And I think also Dr. Nusrat was talking about public health. And I think one of the things we've seen is in past years, we have perhaps not funded public health to the extent that we needed to. And maybe that's a lesson we've also learned moving forward. Thank you, all three of you. This has been a wonderful discussion. I think you've done an incredible job of taking complex and complicated subjects and really breaking it down in a way which our viewers, the laymen, laywomen, myself, have been able to understand. So I think this has really been one of the most, interesting and educational discussions I've been privileged to be a part of or even have listened to. So thank you very much. I'm sure our viewing audience feels the same way. And thank you for your time. Good night, everyone. Thank you, everyone. Good night. Thank you, everyone. Thank you.